Good morning, everyone. I just bring greetings from Pilot Mound Hockey Academy in Manitoba, Canada. And we're looking forward to our presentation today and to meeting and getting our Pilot Mound Hockey Academy out into a little further of the world than we have before. So we welcome the opportunity that we've been presented and hope you enjoy the day. С нами Джинджер Коллинз и Горди из Академии Pilot Mound. Они вас приветствуют. Джинджер – это директор Академии, она занимается всеми организационными и бытовыми вопросами. Горди входит в тренерский состав Академии, и он является тренером вратарей. Rod? Good morning. My name is Rod Collins. I am the head coach and general manager of the Pilot Mound Hockey Academy. I have vast experience at academy situations, and my goal is to recruit players, and I'm interested in recruiting European players, obviously, and developing players to junior hockey and collegiate hockey, and girls, obviously, to the collegiate level. We look forward to this presentation and look forward to maybe making contact with some future prospects. И также с нами Род, директор по хоккейной части в Pilot Mound Hockey Academy. Он всех приветствует и надеется, что больше игроков, как мальчиков, так и девочек, хоккеистов и хоккеисток из России и стран СНГ присоединятся к Академии со следующего сезона. Академия только начинает привлечение иностранных игроков, и, соответственно, они очень заинтересованы привлечь ребят из России, потому что Россия славится своим хоккеем. Yep, we can move on. Good morning. My name is Gordy Tomlinson. I'm the marketing director and the two-team goalie coach for Pilot Mound Hockey Academy. To be quite honest with you, we're thrilled to be on Zoom meeting with you folks today. And we really look forward to not only speaking to you today and talking to you along the way, but certainly having some players come over and enjoy the Hockey Academy experience in small town rural Manitoba. We're a big family, and we love to have you come over and experience what we have to offer. Thank you. Город также всех приветствует и надеется, что эта презентация будет полезна, и игроки из России заинтересуются поступлением в Академию Pilot Mound. Okay, so should I put on the presentation? Sure. Okay, cool. Can you see it? Yes. Okay. У нас с вами будет сейчас презентация, она будет в видеоформате, так что я буду частично ее останавливать и какие-то моменты для вас переводить. Welcome to Pilot Mound Hockey Academy, located in Pilot Mound, Manitoba, Canada. Hi, my name is Gordy Tomlinson, Marketing Director for PMHA. Our goal today is to give you a simplified overview of who, what, and where we are in today's academic sports academy world. Pilot Mound, a few chances for edge at the end of the game, but they kept it out of the net, and Pilot Mound, Manitoba celebrates a midget varsity championship with a 2-1 victory over Edge School out of Calgary. First up, we will hear from our Chief Administration Officer, Ginger Collins, who will brief you on our academy, our mission, and most importantly, our academy's core values. Саш, переведешь на видео, что выиграла Академия Pilot Mound? Академия Pilot Mound только что выиграла кубок среди команд лиги Миджет, которая находится в провинции Манитоба. То есть это соревнование среди ребят, выступающих в школьной команде. То есть на данном видео вы увидели непосредственно момент вручения кубка и победы в соревнованиях. Pilot Mound Hockey Academy's mission is deeply embedded in community and family values.
We want all of our student athletes to leave our program as well-rounded individuals with integrity and accountability who are able to assume responsibility for their own actions and decisions. They will be who are able. Академия Pilot Mound находится в провинции Манитоба. Обучение происходит в течение 10 месяцев. Основная информация об обучении и хоккее в Академии. Академия готовит ребят не только к построению хоккейной карьеры, но и к жизни через их образовательные программы. To assume responsibility for their own actions and decisions. They will be definitely ready to tackle the world that will be in front of them as they move forward to the next level. Our player focus is on strong development, both on and off the ice. There are numerous opportunities to grow and develop their individual and team skills and abilities. PMHA builds a robust, supportive team environment, incorporating passion, determination. Немного об основных ценностях Академии. Ценность – это подготовить ребят внутри их небольшой комьюнити, небольшого города к будущей жизни, потому что все мы понимаем, что профессиональными хоккеистами становятся лишь единицы, и несмотря на то, что это Академия хоккейная, и, конечно, цель Академии подготовить ребят к хоккею наиболее высокого уровня, Академия также уделяет огромное внимание образованию и построению человеческих качеств каждого игрока, чтобы они стали, скажем так, раскрыли свой потенциал не только в спорте, но и в будущем в профессиональной карьере, в каких-то других направлениях. On and off the ice. There are and team builds a robust, supportive team environment, incorporating passion, determination, and strong overall core values. We feel very proud at Pilot Mound Hockey Academy that we do inspire our student athletes to be the best they can be. Thank you, Ginger. We are certain you are interested to see where Pilot Mound is located in Canada. So here's a short Canadian geography lesson for all of you. Немного о том, где Академия расположена. Map is of Canada, population of about 35 million people, where it shows right in the middle of the country, the province of Manitoba. Manitoba has a population of about 1.5 million hardy, winter-tested people. Академия находится в провинции Манитоба, это примерно по центру Канады. Провинция Манитоба живет около 1,5 миллиона человек. The second map is of Manitoba, and we would like you to take note of both our largest city, Winnipeg, population of about 750,000. Крупнейший город Виннипег, население примерно 300 тысяч человек. And the town of Morden, the population is about 6,000, which is 100 kilometers south and west of Winnipeg. Finally, map number 3 shows southwestern Manitoba, with Pilot Mound being some 70 kilometers west of Morden on highway number 3, with a population of 675 people. Академия находится в городе Pilot Mound, примерно в 70 километрах от Виннипега. Маленький город, населением примерно 800 человек. At this point, we thought it best to show you a quick look at some of our facilities and team buses. First, the arena outside, a fully insulated metal, brightly lit recreation complex to show you a quick look at some of our... Тут мы можем видеть хоккейный центр Академии. Основную информацию построен был 15 лет назад, и это основной хоккейный центр в городе, где тренируются, соответственно, ребята Академии. Our facilities and team buses. First, the arena outside, a fully insulated metal, brightly lit recreation complex with a surprising number of major indoor amenities. And let me tell you, it's far warmer and inviting on the inside during our wonderful Manitoba winters. The 2 extra large, very functional buses for studying and short sleep times carry our players safely throughout Western Canada and the northern United States.
Это автобусы, на которых ребята ездят на выездные игры. За год играют около 60 игр в США и в Канаде. Ginger will now give you a short indoor tour of the complex and our team facilities as well. Pilot Mound Hockey Academy is proud to call the Millennium Recreation Complex home. This truly amazing facility is unique in it being fully community built. Тут мы можем видеть внутренности нашего хоккейного центра и узнать побольше, как он выглядит изнутри. Owned and operated. Check out the story on how the community dismantled and resurrected this structure from northern Manitoba. PMHA players can often be found doing their part for community volunteering at the complex by working the clock, the penalty box, and keeping all that glass shining. Daily on-ice practices and games, as well as dryland training, all take place at the complex. The Academy also has their workout room there. Each PMHA team has their very own state-of-the-art dressing room. У каждой команды Академии есть своя раздевалка, в инфраструктуре катка есть тренажерный зал, несколько льдов. В принципе, все условия для хоккейного развития ребят на высоком уровне. So no need to carry that smelly equipment to your dorm room. The arena also has 5 additional dressing rooms. На секунду вернемся. Это комнаты общежитий. Ребята живут в комнате по одному человеку. Недалеко от спортивного центра. The arena also has 5 additional dressing rooms, which easily provide the ability to host games and showcases. It is truly a great place to play. That's super, Ginger. This brings us to our many, many immediate player success stories. You can see by the list of 36 players' names that have graduated our academy and Сейчас немного о женском хоккее, куда поступали девочки, выпускницы хоккейной академии. Как мы видим, первые выпускники играют и в первом, и в третьем дивизионе NCAA, то есть это сильнейший уровень студенческого и, по сути, юниорского хоккея в Америке. Moved on to either a college, university, or junior hockey program that we get both top-notch education and hockey development results for those that want it. Our placement goal is to see that every player who wishes works. Немного про мальчиков. Ребята попадают в WSHL, MJHL, в лигу NCAA. And develops, is able to continue at a post-secondary school or junior hockey team. As you might note, we've had a 100% record in this regard. Finally, we are proud to announce that we have a student-earned 97% pass rate over our 5 years in operation for the 160 plus student athletes attending high school at PMCI. This takes us to our extremely serious goals in education, where Ginger has a message and 3 informative slides on our school and education efforts. Теперь немного пройдемся по обучению, по академической программе Академии. All student athletes attending the Pilot Mound Hockey Academy must attend Pilot Mound Collegiate. Academics are a valued priority for PM. Школа сотрудничает со школой Pilot Mound Collegiate, где учатся ребята из Академии. And it is because of the dedication of our principal and the teachers that our student athletes have been able to have success. Everyone works hard at providing an excellent educational program. With such a busy hockey program, the student athlete must also be engaged and work independently to complete some assignments. Participation at daily study hall is mandatory, both at home and while traveling. The PMHA dorm parent works as a liaison with the school and coaching staff to monitor participation and grades. Академия уделяет большое внимание хоккею, обучению, школе. Ребята, несмотря на то, что у них такой насыщенный сезон и много игр, много выездов, на фото мы видим, что даже когда есть какие-то выездные игры, ребята все равно учатся, и сотрудники Академии следят за их академической успеваемостью. И если кто-то
не успевает и не хочет учиться, то он отстраняется от хоккея и вплоть до исключения из академии, если учебе не уделяется внимания. Соответственно, учеба в академии очень важна. Parents continue to be involved with the schooling. PMHA is dedicated to ensure our student athletes are successful in graduating and obtaining university and college opportunities as desired. At this time, I will introduce you to one of our very many and most prominent parent testimonials. This is a 1.5-minute excerpt from a 28-minute interview by third-year player parents Carmen and Dennis Ewart of Duncan, BC. Так, что-то у нас зависло. Сейчас у нас должно быть интервью с одним из родителей. Canada, very essence of who and what PMHA is. A small, close-knit, and very caring organization only wanting the best for your student athlete. See if you hear this from the Ewarts. We've talked to several people, just everything. The extra ice, the school, the teachers that help out, they go way above and beyond to help the kids make sure they get their schoolwork done. The staff, everybody, the coaching, the cooks, the dorm parents, we just tell them everything we can about Pilot Mound. I think for me, I spent Интервью с одной из канадских семей, чей ребенок ранее учился в Академии Pilot Mound. Говорят только положительные, довольные и уровнем образования, и уровнем хоккея, и питанием, и условиями. То есть все только положительные отзывы. Had some time with a couple of the new moms last year when I took Tynan out there. And what I wanted to enforce to them is that the owners of the academy, they're family. You go in the hotel, you meet the daughter of one of the owners of the academy who's working in the hotel and another person working in the bar, and it's one family. I said, see, this is the family and this is the bus driver. Like it's all one big family. Even if they're not directly Collins, they're still part of this larger family. So to me, it was about that I wanted to really reinforce to people that you're not sending your kids just away to some school with 12 boys teams. You're sending them away to one team of male players, and it's a family that's taking care of them. And each kid gets individual attention, skill-wise and emotional, academic support, everything that they need. And they want every single one of those kids to be successful, not just the 3 or 4 that the money makers of the team. It's all about the team atmosphere. В силу того, что Академия, как говорит мама Эдвардс, небольшая и находится в небольшом городе, все выглядит так, как будто это одна большая семья. Все друг друга поддерживают, все друг другу помогают, все знают о каких-то совместных сложностях и проблемах каждого ученика. Нет такого, как в каких-то более развитых, точнее не развитых, а, наверное, более раскрученных академиях, в которых по 10 команд, что условно про кого-то могут забыть или уделять внимание только ведущим игрокам. Тут в силу того, что город небольшой и маленькая численность учеников в академии, всем уделяется индивидуальное внимание, и за каждым следят и каждому помогают. Это очень важно, если вы хотите, чтобы за вашему ребенку было какое-то персональное внимание, когда он учится за рубежом. And we'll now hear from Ginger as she tells us of our live-in dormitories where we house, feed, and socialize and recreate with our 40 student athletes every day. Теперь немного о Mound Hockey Academy общежитиях. provides dormitory-style accommodations for our student athletes. The dorms have spacious individual rooms which house a single bed and ample storage options, including a desk. Many student athletes bring their own TV and often a small refrigerator for those prized snacks. It is great that they decorate and make their space a home away from home. Washroom and laundry facilities are shared with the team in the dorms. PMHA's dedicated
Можете видеть комнаты каждого ученика. Стандартно в комнате кровать, тумбочка, стул. Все остальное ученик декорирует по своему усмотрению. На территории общежития есть прачечные, душевые, общие и все основные удобства. These chefs are pleased to serve tasty, well-balanced, home-cooked meals and snacks in our common kitchen and dining area. Питание, как говорят в Северной Америке, home cooked, то есть приготовленное в домашних условиях, то есть не фастфуд или что-то, что где-то закупается в каких-то кафе, ресторанах. В академии есть повар, который каждый прием пищи готовит для учеников. The common recreation room sports a well-used ping pong table and a TV area. It's a busy spot as there are lots of fun times, conversations, the odd scary movie, and lots of other games going on. We now move from our local dorms. Также мы видели зону отдыха в академии, где ребята проводят свободное время, свой досуг. To our worldwide extensive social media and website connection, keeping our past, present, and potential. Социальные сети, Pilot Mound Hockey Academy, если вы ведете в интернете, либо на ресурсах нашей компании, вы можете прочитать на русском языке об академии на сайте Hockey Schools, либо на официальных источниках академии. Players informed on our academy updates. Check out our website and join our various social media platforms for up-to-date academy information. Теперь немного о тренерах. Now it's about time you meet our extremely dedicated and very experienced and caring player development coaching staff. You can read more about them on the written bios included here. Rod Collins from Pilot Mound is our leader, general manager, and president female team head coach. Rod has more than 30 years experience in coaching academy hockey, notably and very personally coaching the NHL's Sidni Crosbi and Jonathan Teyvs, amongst many, many others. Старший тренер академии Род Коллинз, более 30 лет тренерского опыта, работал в том числе с звездами НХЛ, являлся тренером команды Нахал, в том числе работал в структуре академии Нотр-Дам, известной хоккейной академии. Переходим дальше. Jonathan Teyvs, amongst many, many others. Brad Platt from Pilot Mound is Rod's female team assistant and skating and defensive team specialist, with a stellar amateur playing career and 20 plus years coaching boys and girls at the AAA and high school prep levels of minor hockey. Тренер Брэд Платт, тренер женской команды, 20 лет опыта работы в командах AAA с мальчиками и с девочками. Coaching boys and girls at the AAA and high school prep levels of minor hockey. Rick McConnell, another local homegrown member of our staff. Rick is our male team head coach with 25 years in minor hockey coaching at AAA championship level, added to a solid, lengthy junior career before moving into the high school teaching world. He's also our offensive team specialist. And there's Ernie Sullivan, is our world traveler, male assistant coach with over 50 years in coaching young adults and pro hockey players. He's known quite fondly as our coach's encyclopedia, and he's our technical skills specialist. Finally, немного о тренерах, дополнительной информации. Насколько мы видим, все тренеры с большим опытом, то есть все 40+, но видим, какого уровня тренеры. То есть, допустим, Эрни Садерленд являлся ассистентом, тренером Ю-17 сборной Канады на международных первенствах, работал в НХЛ скаутом для Minnesota North Stars и Филадельфия. And he's our technical skills specialist. Finally, our two-team goalie coach is Gordy Tummelson. That's me.
A 4-year stint with the original WHA Winnipeg Jets, Gordy, too, has, like the rest, very successfully coached youngsters and young adults to the next level for over 4 decades. И немного информации о Горде, кто озвучивает эту презентацию. Большой игровой опыт у него вратарский, и 40 лет он уже работает, да, в течение 40 лет, значит, даже когда еще играл, он уже начал работать над подготовкой. And young adults to the next level for over 4 decades. I should also note that all of our coaches are scouts for various programs and stay very closely connected to all higher levels of hockey. И все тренеры, которые работают в структуре Академии, они официально являются скаутами тех или иных хоккейных юниорских или студенческих лиг. То есть это, кстати, очень важно, что поможет ребятам в дальнейшем продвижением после того, как они закончат выступление за Академию. As we come close to the end of our presentation, we need you to know that our Academy belongs to 2 North American prep hockey leagues. Here's Ginger, who will bring us a brief message from each of the 2 organizations. Академия выступает в 2 лигах, одна канадская, другая американская, потому что игры проходят как в Канаде, так и в Америке. Канадская лига, нами уже известная, CSSHL, и лига NAPHL американская. Тут больше информации о лиге CSSHL. Academy competes in both the Canadian Sports School Hockey League and the North American Prep Hockey League. The CSSHL is dedicated to being national leaders in education-based hockey. The league is designed to give student athletes the opportunity to play at a competitive elite level with a high degree of exposure for future opportunities. Our teams can play between 30 and 40 games in the season. The NAPHL is based in the United States and consists of prep and academy teams throughout North America, with the goal of getting... Лигу CSSHL, кто смотрит нашу выставку, я думаю, уже с ней мы смогли подробно познакомиться. Это ведущая лига школьного хоккея в Канаде, где играют всеми известные нами канадские хоккейные академии, которые, я думаю, многие вы слышали. И лига NAPHL – это одна из американских школьных лиг, где играют, допустим, известная Джентри Академия, Таха Преп и какие-то многие другие сильные американские и канадские лиги, канадские школы. На сайте Elite Prospects вы можете почитать подробнее про лигу и посмотреть, какие школы там играют. Но это одна из таких ведущих лиг школьного хоккея в Северной Америке. And consists of prep and academy teams throughout North America, with the goal of getting student athletes exposure to more college and professional scouts at showcase events. PMHA can have up to 16 games in showcase format throughout the season. Participating in both of these leagues equals a very busy hockey schedule. However, it is rewarding to compete at this level of competition. With all of this travel, our student athletes visit places they may never have been to, and of course, also provides opportunities for making memories on all those great bus rides. Well, it's about time we wrapped up our presentation. Ginger and I hope we've given you enough information for you to want to continue your research of our small, cozy, caring, and very inclusive Education First Hockey Academy. In keeping with who we are, we'll leave you with just a few key words and phrases that best describes PMHA. Thank you for listening and watching. Please continue to connect with us by following all of our social media platforms, our website, and use our email to ask questions and keep informed. Почему мы решили пригласить, в принципе, эту академию Pilot Mound на наш вебинар и как заключили, Горди привел в заключение
информацию в этой презентации, то, что Академия Pilot Mound является небольшой академией в небольшом городе, и каждому ученику уделяется большое индивидуальное внимание. Поэтому, если вы хотите, чтобы с ребенком занимались персонально и Академия, скажем так, давала ему чуть больше, чем другие академии, где играет очень много игроков, то Pilot Mound — это очень хороший выбор, потому что это та академия, которая имеет ресурсы дать игроку какое-то индивидуальное персональное внимание. Так, на этом наша презентация подошла к концу. Так. Okay, just for me to see how I can return back to normal mode. Саш, какие вопросы нам прислали, которые нам стоит ответить, пока я разбираюсь, как вернуться в обычный режим? Okay, thanks everyone for a really good presentation of your Hockey Academy. Now we got some questions from our viewers. Can you read this and try to answer it? Gordy or Doug? I can just speak it out loud, so for you to help. I think let's start about the steps of admissions procedure. Hello everyone, I heard a lot from Alex about your academy and would like to send my son to PM next year. Tell me more about the admission process. Rod. First of all, Rod, are you still there? Yep. Yeah, I'm here. Okay, you want to answer that? I'm The just trying to- admission, The admissions? yes, Well, the we admission send out process. we send out a registration package that's quite extensive, and once we get that back in, we review the student and their standing academically, obviously, and follow up with acceptance at that time, taking a deposit on the fee for the year, and then add them to our Hockey Canada or Hockey Manitoba register. So first of all, they would contact Rod, and then they would do video and those kinds of things from that point to get involved. That's how the start would be. Maybe I could carry on a little further, Alex, here. Yeah. It's been my experience over the years on European players, in particular, where they want to come to get exposed to junior hockey or the North American hockey. And over the years, we've had European players, and they've been successful. And the idea for most parents is the opportunity to play junior hockey either in the United States or Canada. And that's our ultimate goal. And I have the contacts throughout the years to be able to provide them the best opportunity after our development to get them into the USHL, the North American Hockey League, the Eastern Junior Hockey League, or junior hockey in Canada. Also, I wanted to add here that we do live broadcasts of all our games, home games, live broadcasts, and those are available to all college and all junior coaches throughout North America and obviously Europe if they wanted to watch. So all of those games are broadcast, and so our kids are exposed extensively to junior hockey programs. Okay, let me just translate for the families. Process. Also, is there any requirement for level of English in order to be admitted to Academy? Is there any tests he need to pass, maybe some interviews or anything like this? I think they would work with the school on that, Alex, and be able to be assessed as to where they would land in the schooling. So it would be more with the schooling that they would have to have some English.
Процесс поступления в академию мы разбираем сейчас. Требования стандартные, как в большинстве американских школ. Требуются оценки за последние несколько лет, прививки, запись с тренировок или игр игрока и также статистика, элит-проспект или аэр-хоккей. На основании этого Академия уже может оценить, подходит ли им игрок, и если ученик запрашивает стипендию, то какие условия Академия может предложить. Академия не требует знания английского языка, но тем не менее проводится интервью по скайпу, по зуму, чтобы оценить уровень владения английским, и если уровень английского минимальный, то предоставляется дополнительный куратор. Also about the cost of the program of tuition, room and board. Also about which? Costs of the program. Yeah, the cost is basically, the basic cost is 36,000 Canadian dollars for the year, and that would be negotiable with Rod. 36,000. Yeah. Just type it in. Годовая стоимость 36 тысяч канадских долларов. Это примерно, наверное, 29-30 тысяч долларов американских. Это включает все основные расходы. Это официальная стоимость. Опять же, возможно получение скидок, стипендий, и уже надо индивидуально это рассматривать. Саш, что еще нам спросить? Что еще, какие моменты нам важны? Помимо стоимости, наверняка будут вопросы по поводу scholarship, возможных стипендий и скидок за спортивные или академические достижения. Возможно, этот вопрос будет интересен всем нашим слушателям, кто смотрит нас в прямом эфире и посмотрит нас в записи. Ginger, also the question that most of the families would ask, is there any scholarships or financial aid and for some talented athletes or need-based for the families? We don't have an actual scholarship program, but we do sometimes negotiate through Rod where there could be some discounts given. You know, it's all dependent on need quite often. And if the need is there, then we can work with the families on that. We also do very varied payment plans so that they can pay throughout the year, and it's much easier on them then. So whatever works for the family, we try to work with them. Да, по стипендии еще раз проговорили. Стипендия возможна, она как и по, скажем так, по запросу семьи, если семья не справляется с оплатой обучения, возможны скидки. Также обсуждается дополнительная скидка, если ребенок талантливый в спорте или, возможно, какой-то одаренный в учебе. Саш, по хоккейной части что нам важно проговорить? По тренировке, может быть, что-то еще про игры? Okay, just tell us a bit more about Manitoba hockey, because everyone here heard a lot about hockey program in Toronto, but no one heard about Manitoba hockey. So just tell us a bit more about this. Thanks a lot. I can speak to that, Ginger. Currently in the Manitoba Junior Hockey League, which is Junior A hockey equivalent, the same as across Canada. We have 8 players playing, graduating players playing in the Manitoba Junior Hockey League, and others in the BC Hockey League, USHL, or Saskatchewan Hockey League. The level of hockey is similar to any of the Junior A hockey in Ontario, if that's what you're comparing it to. So the level of hockey here is very good. And like I said earlier, our goal is to get these kids developed and exposed to junior hockey across Canada and in the United States. Про хоккей в Манитобе мы уточнили, потому что многие семьи слышали
что-то о хоккее в Онтарио, но про Манитобу информации, ну, в принципе, в российских источниках, наверное, и нет. Как ответил нам Род, тренер Академии, он говорит, что, в принципе, не так важно в общем и целом, где находится Академия, в Онтарио, в Манитобе или там где-то, либо еще в Канаде. Надо смотреть на ту лигу, где Академия играет. Лига CSHL канадская включает сильнейшие хоккейные школы Канады, соответственно, вообще не имеет значения, где школа находится, потому что все равно расписание у команд в Онтарио и у команд соответственно, Манитобе одной и той же лиги, оно одинаковое. И уровень в целом достаточно высокий, то есть даже если пойти где-то тренироваться дополнительно в каких-то командах с какими-то тренерами, уровень, в принципе, аналогичный тому, что мы имеем в Онтарио. Саш, по тренировочному процессу, что спросить надо дополнительно? And we have some questions about training process. How many ice practice you got per week, and also do you have like skill trainings on a week, or how it's look like? People asking us. I'll answer that again. Okay. It's Rod here. We're on the ice every day. The students go to school till approximately 2:30, and then they're on the ice immediately every day. We do our ice session, then we follow that with a workout session, dry land session, which is in our own gym in the same building with our weights and training facility. And our maybe to answer your question a little further, it's been my feel and coaching over the years that we develop skills. We're not very structure oriented for kids at this age. It's all about skill development, developing instincts and deception for the game. It's a huge focus for us is developing that type of skills in players for their ability to go on to play junior hockey. Let me translate this part. Как пояснил Дуг, я прошу прощения, Род, тренировки проходят в Академии ежедневно. Основная направленность – это индивидуальные навыки, то есть Род подчеркнул важность персональных навыков для развития каждого спортсмена. И, естественно, все усилия направлены на то, чтобы помогать детям развиваться и переходить уже в молодежный хоккей. Okay. I'm done. If I could add something, guys, just really quickly. We also have evening extra ice time, free ice time, quite often at the arena, so the players can go out and once they finished all of their evening classroom and study sessions, they can go back to the rink and work on skills on their own with each other in more of a free skate opportunity. So there's more to it than just the 7-day-a-week practices. There's also the free time, which most of the kids take advantage of. Let me translate this part. Каждый день у команды, у членов команды, у членов академии есть возможность выходить на лед и работать персонально. То есть помимо собственных тренировок у команды есть свободное время, которое они могут проводить на льду и в целом развиваться и работать над недостающими навыками. Okay. I see a question. From what age do you accept international students? We have we have the U17 team. And so anywhere from 14 to 18 is usually, Rod can correct me if I'm wrong, but we are looking at expansion. And if we get approval for expansion from Hockey Manitoba, we would offer a U15 team.
in the future. So that's kind of where we're at, 13 to 18. С 14 лет принимают учеников. Саш, по командам. Так, ты тут? Да, по командам на данный момент самая юная команда до 17 лет. И на следующий год Академия будет формировать команду до 15 лет. И уже на следующий сезон, то есть уже прямо сейчас, принимают ребят в команду до 15 лет. То есть со следующего года уже 2006, то есть это самый младший возраст, который сможет в следующем году поступать в Академию. На данный момент ребята самые младшие 2004 года, если я правильно понимаю. Да. Так, что у нас еще, какие вопросы? And also, Gordy, can you tell us a bit goalie practices? How many of them per week? Goalie practices. We've got. I'm out I live in Winnipeg, so I travel to Pilot Mound one day a week. So I spend time with them in that particular practice. We have co-coaches that work on skill development during the time that I'm not there. And the other part of what we do is we spend a lot of time on video. During games, we video all the games. We broadcast all the games either on ASTV here in Pilot Mound or on Hockey TV throughout North America. And we have all of those videos. And so we follow the goalies pretty closely. And we spend a lot of time working on not only the skill development, which is important, and in watching kids everywhere in the world, they seem to be getting better skilled than we were way back in our day, along with, however, the what we work on is the mental preparation, physical preparation, emotional issues that go on. Goalies are, well, no, goalies are different. And so we work with that sort of thing, keeping them on track and making them certainly be the best they have. And I'm pleased to say, Alex, both Alexes, that in the last 2 seasons, there have been 4 top goalie awards in the CSSHL. We have won 3 of those. So we've had great success in our goaltending program the last couple of years. Thanks. По вратарским тренировкам, раз в неделю вратарские тренировки проводят в городе с игроками, и также дополнительно несколько раз в неделю вратарей тренирует один из ассистентов тренеров в той команде, где играют ребята. Саш, что еще добавить по вратарским тренировкам? Тренер вратарей в городе один раз приезжает самостоятельно и несколько раз тренирует ассистенты тренеров вратарей. Также тренер в городе сказал то, что за последние несколько лет из 4 наград лучшему вратарю вратари Pilot Mound Academy забирали 3 награды. То есть из 4 последних лет 3 раза выигрывали вратари данной академии награду как лучшему вратарю лиги. Ну, в принципе, это показатель. Сам Горди, кстати, мы ознакомились с его биографией, он сам выступал на профессиональном уровне. Была когда-то альтернативная лига, она называлась PMHA, то есть, ну, по-русски ВХА, то есть это была альтернатива национальной хоккейной лиги. То есть сам Горди выступал на позиции вратаря за команду из Виннипега. Okay. I see that we have questions because we also have streaming on Instagram, and we have the same question here. Is it okay if we share the presentation with the families who requested it? Yes, sir. Саш, что-то еще? Потому что, насколько я вижу, все вопросы мы ответили. Ну, я думаю, что все.
Ginger, Gordy, Rod, anything else you want to add? Because we answered all of the questions we had from our participants. We'd just like to thank you for the opportunity to participate, and we hope that we're forming relationships and getting our name out there, and we appreciate the opportunity to have you stay with us throughout that video, and we hope it is helpful for your people that you are working with. Rod? Yeah, I just want to follow up and say if they want further information, I'd be glad to talk to parents or email with parents, give them more information on a program. I think the key thing is parents are looking for development and education, and that's what we offer. And I would welcome any parents who want to contact me via the email or call, and I'm doing that continually every day with students from Europe and across North America. So I welcome parents contacting me to provide more information. Thank you. Alex, just got a couple little things to try to tidy things up here. We missed one slide at the end of the presentation, and that's okay, but it holds all of our social media. It also has our email address on it. And it also notes that we have 145 videos, both game action and various player and parent interviews on those videos that they can go to through Amateur Sports TV. So there's a lot of information, the website. So if you pop that last video or that last slide up and give this presentation to the folks, that's great. As well, we want to encourage the female players. We have a female team here as well as the boys team, and so we've got a great program on both sides of that female male thing. And just so you know, we compete every day with Toronto. Toronto's no better than we are. We're just quieter, that's all. We've got 12 Manitoba Junior Hockey League teams. So there's 12 teams in junior hockey at the Manitoba level. We have 2 Western Hockey League teams that play in the Western Hockey League, same as the OHL and the QMMJHL. And then we have 1 university team in Manitoba. So we're comparable, maybe even better sometimes. Thank you. Thank you, sir. Джинджер, Корди и Род прощаются с нами. В заключение они хотели сказать, что по социальным сетям и ссылкам, которые были указаны с информацией об Академии, можно получить какие-то более подробные интервью с родителями и видео с игр. Горди отметил, что хоккей в Манитобе ничем не хуже, а где-то даже, возможно, и лучше хоккея в Торонто, потому что там много различных юниорских лиг, присутствуют университеты и, соответственно, ребята, которые хотят играть в Канаде, в Манитобе, они получат больше индивидуального внимания и больше шансов на развитие и раскрытие своего потенциала, потому что в Онтарио уже играет очень много иностранцев, очень много игроков, и все едут туда. Соответственно, чтобы пробиться там, вы должны быть игроком, ну, скажем так, на голову лучше местных. В Манитобе вам будет больше внимания, потому что, ну, скажем так, не так много иностранцев там играет, и просто, ну, по крайней мере, только уже поэтому вам, просто потому что меньше людей, вам будут уделять больше внимания. Ну и в том числе тренерский состав Академии, для них важен каждый игрок, и они хотят помочь каждому. Gordy, Ginger, Rod, thank you for this presentation. We wish and hope that you'll get more Russian kids, actually, Russian kids for next year. Perfect. And, yeah, so talk to you soon.